And look at this, all are in series. That's right. One are in series means resistor in series, inductor in series, capacitor in series, or LC. All are in series. Okay. So this is not, this is on the voltage supply. Okay, now forget this one. So if it is a series means, just look at here, they are given the value of L or LC, and then what are the statements that this is like a MSQ, you can select any options, okay? Not only one option, you can select multiple options, that's all. So here I can write if it's equal to, you know that R plus J omega L. Let's apply likewise, you can have this formula as XL minus XC. Everything is available, R, LC is available. For that, you have to just use this formula. So XL means inductive reactance, okay? XL is equal to omega L, and XC is equal to inductive capacitance, okay? So capacitive reactance. So you can have the formula as 1 divided by omega C, okay? XL means, okay? So I can just draw a small diagram here. So you should know this diagram, okay? This diagram, you should know the some small complete one wave, okay? So in this wave, if I draw a straight line straight from the reference 0, it means there will be two things, okay? So take at this middle. Take at this middle means here what is the thing means if in the relation between XL and XC. Here XL is equal to XC if we just draw this graph. Okay, this graph is between frequency, okay, and mainly in resonance. Here it is in resonance, okay. What is the meaning of resonance means? Okay, listen me. What is the meaning of resonance means? It is a vibration, okay. It is a vibration of normal frequency. Okay, vibration means what? Suppose you are using XL, XC means there will be some vibration because it's imaginary, right? And here this is equal for this you are having the category of XC, which is greater than XL, okay. And in this category, that means what? In this area, okay. So this is the area. In this area, you are having XC capacitive reactance, which is greater than inductance, okay. So that is very important inductive reactance. And here in this area, okay, this is the area which is having, and I'm telling very clearly, X mainly XL is greater than XC. Okay, never forget this one. So based on this, I'm writing some points here. Okay, look at this diagram. Diagram is very important. Frequency versus resonant frequency. Center line, because it's normal graph, normal that means line is available here, curve is available, and if I draw a straight line from the reference, if it is separate means the middle point is separate XL equal to XC, and left hand side XC greater than XL, right hand side XL greater than XC. Okay, and here the first point. Okay, so this side means what are the telling? XL is less than XL, which is less than XC. Otherwise, you can write XC greater than XL. Both are same, is it right? So this one you can write XL is lesser than XC. So what it means? XL is lesser. Is it right? XC. That is the point. So if it does means what you do, the circuit. Okay, the circuit is the capacitive circuit. The circuit is the capacitive circuit. Okay. The next point, what you have at resonance frequency XL equal to XC. Okay, that is called what? At the resonance frequency. At resonance frequency. At the resonance frequency. And next one more point, what you have at above resonance. Okay, this is the above resonance. Next point is above. This is a above resonance. Okay, so this one is below resonance. The first point is below resonance. Okay, so above resonance, what you have? XL, listen, XL is greater than XC. XL is greater than XC. I'm writing here, okay, above resonance. This is the area of above resonance, and this is the area of below resonance. Okay, this area of below resonance. So if at this stage, what you have, the circuit behave as inductive circuit. Here, what you have, inductive capacitive circuit means leading power factor. Leading, I'm just writing a section. Leading power factor. Okay, power factor is leading. E equal to V factor is leading. Okay. Here, lagging power factor. So what does the thing means? Lagging power factor. Lagging power factor. Okay. Don't forget this one. Okay. So if I just write the formula here, for the formula is equal to root of R square plus XL. So you know this magnitude, is it right? Magnitude means root of A square plus B square. We used to write, is it right? Likewise, you are right. XL plus XL minus XC the whole square. So this one is A and this whole one is B.
Okay, a square plus b square. Okay, so at resonance, next listen me, at resonance, what is that? XL is equal to XC, is it right? So automatically the XL equal to XC means what? If you apply this means XL minus the XL, that becomes 0, is it right? So Z is equal to root of R square, because plus XL minus XC both are same, is it? To me that is equal to R. Okay, so in this condition Z becomes the R. Okay, so never to forget it, Z becomes R. Now look at here. So current means what? I is equal to V divided by Z, because I can write V by R or V by Z. Both things I can write, no issues about this one. Okay. So at the as impedance minimum, as impedance is minimum, the current is maximum. Okay. So when we listen here, impedance is minimum, current is maximum. Whether it's very important. Okay. So what I'm telling is first one. So could be minimum. They are asking the current circuit be minimum or F. Now what I'm telling means the as impedance is minimum, as impedance is minimum, current is maximum. Why means I is inversely proportional to Z. I is inversely proportional to Z. That is, if you write equal means you can write D by Z. So I current increase means Z increase, Z decrease. Z means impedance, current means I. Okay. As and then the same thing, as the current is purely resistive, as impedance is purely resistive, as impedance, okay, impedance is, this is purely resistive, that means what is it equal to R? Purely resistive means what is that? You are getting the power factor unity, you are getting power factor equal to 1, that is called unity. Okay, otherwise I can write unity. Okay, so now I can just do the application work. Okay, now I can do the application work. So please just check on this one. So what I should use, I have used the F is equal to, the formula 1 divided by root of 2 pi into root LC, that is equal to 1 divided by 2 pi into root of what are the things available, capacitance they have given us 8 in inductance 8 mH, is it right? Yes, 8 into 10 to the power minus 3 into what is the capacitor, 100 into 10 power minus 6, is it right? So 100 into 10 to the power minus 6. So if you do substitution means, if you do solve means 177.9 hertz you can get. Okay, so the option 1 is true, 178 hertz, is it right? Yes, so 178 means approx. So this you can make an approximation as 178. So first option is right. Okay, don't forget. And then option 2 false, capacitance reactance increase the frequency. It is not possible, because okay, because why I'm telling means the capacitive reactance inversely proportional to frequency. Okay, so capacitive reactance is inversely, because listen here, F is here, F is in the numerator, L is in the denominator, is that right? So surely it is not possible. Okay, so second option not possible. Then look at the third option, at resonance the impedance equal to resistance. Okay, because listen here, at resonance is it impedance is it equal to R, at the resonance impedance circuit equal to resistance, that is right. Okay, then fourth one, at the resonance current in circuit is phases sold to source voltage. At resonance current is purely resistive, is it right? Source voltage, and because it is same as of resistance means it is also with the source voltage not passed, because it's out of phase. What I'm telling is out of phase. At resonance current in circuit is out of phase the source voltage. That is wrong, because V is equal to IR. Okay, if it is out of phase means it is highly impossible, so this is not possible. Okay, only option A as well as C are right. Okay, நம்மள சொன்ன கேட்டவங்க இந்த சர்க்யூட் கொடுத்துருக்காங்க, சர்க்யூட்ல வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, எல்லாம் RLC சீரிஸ்ல இருக்குதா, சீரிஸ்ல இருந்தா ஃபார்முலா இஸ் ஈக்குவல் டு R plus J into XL minus X இது ஃபார்முலா. ஓகே, இது A இது B எடுத்துக்கோங்க, சரியா? அப்ப ரூட் ஆஃப் A ஸ்கொயர் வைஸ் இதுல வந்து XL ஓட ஃபார்முலா தெரியும், XL ஈக்குவல் டு 1 ஒமேகா L, XC ஓட வேல்யூ என்னன்னா 1 by ஒமேகா C. பாத்துட்டீங்களா? ஒரு டயகிராம் வரைஞ்சிருக்கேன், அந்த டயகிராம்ல எப்படின்னா frequency versus ரெசனன்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி போடுங்க. ரெசனன்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி என்னன்னா அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வைப்ரேட் ஆகும். ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி வந்து இப்போ நீங்க பேசுறீங்க, அதெல்லாம் ஒரு வலை மாதிரி வலைவரிசை மாதிரி போயிட்டு இருக்கும். இப்போ நீங்க ஒரு சேனல் பாக்குறீங்க, ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ், சன் டிவின்னு பாக்குறீங்க, திடீர்னு அந்த மழை பெய்யும் போது அந்த ட்ரிகர் ஆகுதுன்னா அந்த மாதிரி வருது ரெசனன்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி. அப்போ அது ஒரு கர்வ் வரும், ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி கர்வ் வரும். அந்த கர்வ்ல நான் அந்த சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து நேரா ஒரு லைன் எடுத்து விட்டேன்னா அந்த ரெண்டு ஒரு இடத்துல போய் மீட் ஆகும். அந்த மீட் ஆகிற பாயிண்ட் நேரா அந்த ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸி, அங்க வந்து கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் ஒன்று, இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் ஒன்றா இருக்கும். லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எக்ஸி கிரேட்டர் தென் எக்ஸ்எல், ஓகேவா, அது மறந்துடக்கூடாது. அது மாதிரி ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்எல் கிரேட்டர் தென் எக்ஸி, எக்ஸி கிரேட்டர் தென் எக்ஸ்எல்னா பிலோ ரெசனன்ஸ், ஓகேவா, பிலோ ரெசனன்ஸ். எக்ஸ்எல் கிரேட்டர் தென் எக்ஸினா அபோவ் ரெசனன்ஸ், ஓகேவா. சரி, இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்
இப்போ XL less than XCனா அந்த கெப்பாசிட்டி ரே எப்படி இருக்கும்னா லீடிங் பவர் ஃபேக்டர் இருக்கும். அந்த சர்க்யூட் வந்து கெப்பாசிட்டியா மாறிடும். அதே இது XL ஈக்குவல் டு XCனா ஒரு பிரச்சனை இல்லை, அப்படி நார்மலா இருக்கும். அபோவ் ஃப்ரீ ரெசனன்ஸா இருந்தா XL கிரேட்டர் than XC இருக்கும். அந்த ரெசிஸ்டர் ஃபுல்லா வேணும் இண்டக்டிவ் சர்க்யூட்டா மாறிடும். அது லாகிங் இண்டக்டிவ் சர்க்யூட்னா லாகிங் பவர் ஃபேக்டர். ஓகே, லீடிங் பவர் ஃபேக்டர்னா கெப்பாசிட்டர். ஓகே, ஏன்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆக பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, இப்போ ஃபார்முலா இருக்கணும் Z ஈக்குவல் டு இந்த ஃபார்முலா இருக்குதா, இப்போ ரூட் ஆஃப் A ஸ்கொயர் பிளஸ் B ஸ்கொயர் போடும்போது வருதா, ரெசனன்ஸ்ல வந்து என்ன சொல்லுது X ஈக்குவல் டு XC, அது பார்த்துருப்பீங்களா. அப்படிங்கிற போது இது 0 ஆயிரும். எல்லாம் எல்லும் சியும் ஒன்று ரெண்டு ஒன்று இது 0 ஆயிரும். ஆக்சுவலா ஏன்னா மைனஸ் லெஃப்ட் சென்டர்ல Z ஈக்குவல் ரூட் ஆஃப் R ஸ்கொயர் Z ஈக்குவல் டு R. சரிதானே, Z ஈக்குவல் R சேம் தானே. அப்ப Z இன்க்ரீஸ் ஆனா R இன்க்ரீஸ் ஆகும். கரெக்டா, அதை மறந்துடாதீங்க. இப்போ ஆப்ஷன் சி கரெக்ட். ஏன்னா அட் ரெசனன்ஸ்ல இம்பிடன்ஸ் வந்து ஈக்குவல் டு அதுதான் இம்பிடன்ஸ், ஆர் தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் ஆயிட்டா தேர்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட். இப்போ என்ன சொல்றாங்க, I ஈக்குவல் டு V பை R சொல்றாங்க. R நம்ம Z போட்டுக்கலாம்ல. ஓகேவா, இதை மறந்துடாதீங்க. அப்போ I வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனா Z டிக்ரீஸ் தானே ஆகுது, ஏன்னா Z கீழே இருக்குது. இப்போ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து கரண்ட் இந்த வேர்ல்ட் வந்து சரி அதை பார்க்க கூடாது. செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க, கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி கூட இன்க்ரீஸ் ஆகும் சொல்லி போட்டிருக்குது. அது வாய்ப்பே கிடையாது. சரியா, கெப்பாசிட்டன்ஸ் கண்டிப்பா வந்து நான் டிகிரீஸ் ஆகும். சரி, அது ஒரு பக்கம் அப்புறம் சொல்றேன். அப்புறம் F is equal to ஃபார்ம் 1/2 பை ரூட் LC. அப்போ ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சு ஒரு ஆன்சர் L வந்து வேல்யூ வந்து கொடுத்துருக்காங்க 8 mH 8 × 10⁻³ அப்புறம் C வந்து வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க 100 மியூஸ் 100 × 10⁻6 எல்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும். கால்குலேட்டர்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஈஸி தான். 177.9 அப்ராக்சிமேட்டா 178 இந்த வந்திருக்குதா, 178 வந்துருக்குதா, ஆப்ஷன் டிக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து பாருங்க, இம்பிடன்ஸ் வந்து மினிமம் இருக்கும், அது கரண்ட் வந்து கண்டிப்பா மேக்ஸிமம் இருக்கும். ஆமா கண்டிப்பா தானே, ஏன்னா கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனா இசட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும், அப்படிதானே. ஆனா இங்க என்ன போட்டிருக்காங்க, கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஃப்ரீக்வன்சி போட்டிருக்காங்க. அல்ல அதே சாரி, இந்த இருக்கும் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வாங்க. இசட் வந்து கரண்ட் இந்த சர்க்யூட் இஸ் அவுட் ஆஃப் ஏ சோர்ஸ் வோல்டேஜ், வாய்ப்பே கிடையாது, அது கண்டிப்பா ப்ராப்ளம் ஆகும். சரியா, அப்புறம் இம்பிடன்ஸ் பியூர்லி ரெசிஸ்டிவ்னா இந்த இருக்கலாம், இம்பிடன்ஸ் பியூர்லி ரெசிஸ்டிவ்னா பவர் ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு 1. ஓகேவா, இம்பிடன்ஸ் பியூர்லி ரெசிஸ்டிவ்னா பவர் ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு 1 இந்த கொடுத்துருப்பாங்க. அட் ரெசனன்ஸ் இம்பிடன்ஸ் அது சர்க்யூட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெசிஸ்டன்ஸ், அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். சரியா, இதுக்கு மேல நம்ம எதுக்கு பார்க்க தேவையில்லை. இந்த மாதிரி ஃபார்முலா வரும்போது இது தப்பு. இந்த ஃபார்முலா வச்சு I ஈக்குவல் டு V பை Z பார்க்கும்போது ரெசனன்ஸ்ல அந்த சர்க்யூட்ல இருக்கிற என்ன சொல்றாங்க கரண்ட், இந்த கரண்ட் அவுட் ஆஃப் ஃபேஸா இருக்குது வித் சோர்ஸ் வோல்டேஜ். இது வந்து சோர்ஸ் வோல்டேஜ் அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ்ல நேரா இருக்குது. அப்போ வந்து இன் ஃபேஸ்ல தான் வரும் ஆக்சுவலா, அதனால அது தப்பு. சரியா, இவ்வளவுதான் விஷயம். ஓகே, தேங்க்யூ.